Kwa majina naitwa Jeni Wanjiko. Niko na hoteli hapa center hapa kwa soko. Hatunaga mahali pa kuenda. Tunaenda kuomba machoo huko. Hata makastoma walipotea wanasemaga machoo zinanuka, ukiingia wa mainzi zinaingia kwa mahoteli. Kwa soko tuko nayo kubwa lakini watu wakuji. Hata tunashindwa aje, kwani MCA wetu ni nani? Asanteni. Tunahitaji tukuje tutengenezewe choo ndio customer wakuje. Tumekaa kwa shida kwa muda gani? Tumekaa karibu mwaka mzima tukisema choo tutengenezewe itengenezwe. Choo ijajaa lakini tungependa tuletewe mtu aoshage, tunamlipa. Sasa tukikosa kwenda kwa choo tunaenda kuomba huko kwa virabu ama tunaenda kwa maboma za wenyewe. Kwa majina mimi naitwa kujulikana mtaani ni Wabebe lakini naitwa Mike Kirago. Sasa changamoto iko hapa ni shida ya hii choo zetu. Sasa kama huyu ni ameolewa na ndugu yangu. Sasa ndio amenipatia kibarua lakini sasa hata customer anashindwa kuja hapa yani kukula ile chakula. Juu utaenda ofisi wapi? Yani ina haja kubwa. Juu pale ndio iko lakini zero. Sasa hiyo ndio inaleta changamoto kwa hiyo soko ya Turi. Haina ubaya nyingine. Customer hiyo choo mbaya sana. Nini ifanyike? Hata kani zioshwe, tupewe kifunguo, kani kulipa, hata kani 10 ama ni 5 venye itakuwa aina ile. Naweza lipia hata customer wangu. Juu kazi iko sawa, lakini choo ndio mbaya. Sasa mafefe tulivuna, sasa si labda kwa kilabu ama kwa jirani na kikuteki labda ukunywangi huko na sasa unajua sasa unaenda kwa kilabu na mambo iko juu. Ama najificha na coffee. My name is Wendo Aszed. I'm the Executive Director of Dandelion Africa. Today we are in Molo because we realize that there is a gap within communities where communities do not know their stakeholders. They don't know who the duty bearers are, and it becomes very difficult for communities to be able to have sustainable projects when they don't know who to address in the community setup. Today we brought together the administration, we brought together our MCAs, Office of the Member of Parliament, because the communities here lack public toilets, they lack hospitals, good roads, water, electricity, and all the stakeholders are actually involved and they are here today. Dandelion Africa works in a very unique way. As most non-profits work towards providing and supporting the government, we want our communities to be sustainable. Because if Dandelion Africa is not here today, we want to be able to ensure that communities in Turi are able to lobby and advocate for themselves. So our advocacy program, which is now the dialogue that's happening today between communities and stakeholders, is very critical because when they have this knowledge, in future as well, this community will be able to lobby for so many other things. They can lobby for roads, they can lobby for public land, they can lobby for utilities that actually is their right and the mandate of the government to be able to provide these things. So today is very important for us. We not only do that, we offer outreaches within Molo, and we are here because of those gaps in health outcomes. Molo is such a rich community, and we feel passionately about the wealth of this community should not only be in lumbering and in the things that we see in the media. It should be a reflection in the health outcomes of the community, and how better to start by ensuring that the community has a public toilet, that has water, that has inclusion, especially for people living with disability, that has light, and that's why Kenya Power is represented here today. So that is the reason we are actually here today, and we are in 4 counties, and we do the exact same thing, connecting communities to stakeholders and ensuring that communities understand the mandate of the government. Thank you. Some of the biggest challenges facing Molo today are teenage pregnancies in areas like Marioshoni, dropouts,
which is a huge issue. I think because Molo is looked at as a very wealthy community, issues of teenage pregnancy are not things that are looked at as a big deal right now in this area, or even not documented. But on the ground, things are very different. A lot of women are not getting access to contraceptives because of the distance to facilities. That is why organizations like Dandelion Africa actually exist. You'll find someone from Turi going all the way to Elbagon or going all the way to Molo to take their child for immunization. Then you have high maternal mortality, high infant mortality because of that issue. And those are some of the issues that we are seeing as such big challenges in our community today here. Yeah. Kwa majina naitwa Nancy Wamboi Werimo, mkaaji wa Turi, na pia I am a secretary from Turi Sulgita School. Pia mimi ni secretary wa the board committee that is going on hapa nyuma yetu. Tumekuja leo, we have met here so as to speak on the issues that are affecting the community at large. Ikiwa mojawapo ni swala la choo, of which imetuathiri sana, na tumeona tuliongelea maana limekuwa donda sugu kwetu, considering that there is a market there ambapo wamama wanafanya biashara. That's the place that we get our food to eat, and most of the times tumekuwa in and out from the hospital juu watoto wamegonjeka, na pia uchafu imekuwa ikituathiri kwa sana. Also on the department of soko, pia katika masuala ya CBC tumekuwa tukijaribu ku maintain the cleanliness in the market, but whenever we do, tukirudi nyuma yetu tunapata bado still uchafu imerudi nyuma. That's why we are here. Hicho labda ina serve population ya watu wangapi hivi? Okay, ina serve watu wa hii locality na pia from outside, considering the toilet is located on the Turi center. Pia kuna stage, ni kama vile stage zingine ukienda unapata mtu mwingine ameshikwa na haja ndogo anataka kuingia mahali, so even the passers-by wenye wanapita na magari pia wanazitumia. So it is serving the people in the residence and also outside the residence. Labda hiyo choo imekuwa na mpangilio ati kuna wale watu wanahakikisha ni safi ama iko tu? Kwa sasa hatuna mpango wowote. That's why we are here. We have met here. Juli tutengeneze mkakati kabambe, tujue vile itasafishwa na what next after that. Kabla mkuje na hii mpangilio wa leo, umekuwa na any other previous efforts kujaribu kuhakikisha kwamba tuko na solution ya hii? Yeah, it has been. Considering venye mambo inaenda ikichange, tumekuwa tukihold holiday occasions in Turi. So unapata wakati tunataka maybe we have a celebration of Jamhuri Day, tunajipata sisi wenyewe as a community tunaingia deep into our pockets, tunasafisha ndio iweze kutumika for that day. But after that inarudi back to the normal state, the bad state, because there is no one who is there amepewa hiyo kazi ya kufanya management. Sasa unaona inachafuka, haina management, haina any plans made to take care of it. So what is needed? Is it choo nyingine ama mipango tu ya kusafisha? Okay, one, we need both. One, we need the renovation of the toilet. When it was first made, haikuwa imeconsider people with disability. Ilikuwa imetengenezwa just for the sake we want a toilet. But now the toilet is there. It is dirty in a bad state. We want it to be renovated so that people with disability can be able to access those toilets. Again, we want something like a management ya kwamba hii choo itapokezwa mtu fulani, ya kwamba tukienda pale hata kama tutakuwa tuna charge, tunajua that the toilet is clean. Hata mtu akitoka nje akija, tunajua anaweza access hiyo toilet na atoke kwa furaha. Si kwamba unaenda pale unakutana na mambo mbaya, vinyesi, what. Na pia I think the management pia itasaidia ku reduce the risk of diseases. Nimesikia ukisema hicho iko karibu na soko. Labda imekuwa ikiathiri kibiashara kutokana na ile herufu mbaya ama? Yeah, it has been imeharibu kwa sababu considering unaona sasa when it rains maji ina flow. Alafu iko mali juu kidogo. So hiyo maji yao ikiingia ndani, ingine inapiga kona, inateremka, inapata wenye wako hapo chini wako na biashara. So unaona pia it is a disadvantage to the people wenye wako next hapo chini, kwa sababu ukienda upate kuna hiyo uchafu, wengi hawafiki hapo. Pia wana biashara wana complain because the customers opt to go somewhere else than to go there. So pia ni hasara kwao kwa sababu makastoma hawafiki kwao. So pia ingewezekana pia kama ingeweza pia kutafutiwa another place pia outside kidogo, ingekuwa tu vyema.
considering mpaka chakula iko hapo ndani. So we have a toilet and a market and everything just in one place. Jina langu naitwa John Mwangi, mimi ndiye MCA wa wodi ya Turi ambayo iko katika eneo bunge la Molo. Siku ya leo tumepiga kambi hapa katika uwanja wa kanisa ya PCA Turi, tukiwa na wageni ambao wameweza kututembelea ambao kiwa ni NGO ambayo inaitwa Dandelion. Na sisi kama viongozi tuko na pia na MCA wa Molo, na pia tuko na wakilishi wa mbunge wa Molo, na pia tuko na washikandao ambao wametoka katika maeneo tofauti tofauti. Siku ya leo ilikuwa ni kuweza kuwa na mkutano wa majadiliano na ili tuweze kuangalia changamoto ambazo zinawakumba wananchi wa Turi na sehemu zingine za Molo. Na wananchi wameweza kuuliza baadhi ya maswala, swala moja likiwa linahusika na mambo ya afya ambao ni kuhusiana na choo cha umma ambacho kiko pale katika soko la Turi. Na tumeweza kujadili kwa marefu na mafupi na tumeweza kufikia maafikiano ya kwamba tukipata wafadhili ambao wataweza kuifanya renovation iweze kutengenezwa, na ili pia iweze kuangalia watu wa kila aina kama vile ambao wameumbwa wakiwa na shida za ulemavu, na ili kuhakikisha kwamba wakati wanahitaji kutumia hizo vyoo wanaweza kuzitumia kwa njia ambao ya urahisi na njia ambayo inafaa. Na kwa hivyo sisi kama county government yale ambayo tutakayofanya ni kwamba tutaweza kujiunga pamoja na wafadhili hao, na ili tuweze kuwa na ile ambayo tunaita public private partnership, na ili kuhakikisha kwamba yale ambao wataweza kufanya sisi kama serikali ya ugatuzi tutaweza kufanya, na kuhakikisha kwamba hayo ambayo wameweza kuombwa na mwananchi siku ya leo tumeweza kuyafikia. Kwa mfano, wameweza kutaja kama vile maji, mambo ya stima, na sisi kama county government mambo ya maji iko katika county government. Pia wameweza kuguzia mambo ya dustbin pale katika soko la Turi, na tuliweza kuweka kwenye bajeti ya mwaka wa serikali wa 2023-2024 pesa za kuweza kununua skip ambayo itakuwa inawekwa taka. Na mimi kama kiongozi ambao na jukumu langu kubwa ni mambo ya representation na oversight, nitahakikisha kwamba nimeweza kuisukuma na ili iweze kuja kwa wakati ambao unafaa, na ili yale maombi ambao wananchi wameweza kuweka tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuitimiza kwa wakati ambao unafaa. Pia wananchi wameweza kuguzia mambo ya health facility, na furaha yangu ni kwamba kama wiki 3 ambazo zimeisha tulikuwa tumebahatika na kuwa na mheshimiwa gavana wa jimbo la Nakuru katika hapa Turi town pale katika shule ya upili ya Turi Secondary, na baadhi ya mambo ambayo tuliweza kuongea maendeleo ikiwa kama flagship project katika wodi ya Turi ni kuhakikisha kwamba tumeweza kujenga Turi Health Center, na katika mwaka wa serikali wa 2022-2023 tuliweza kununua shamba la ekari 1 kwa jumla ya shilingi milioni 3, na kwa hivyo katika bajeti ya wodi ya mwaka huu wa 2023-2024 tutahakikisha kwamba tukiwa na wananchi wa Turi tumetenga pesa, naye mheshimiwa gavana aweze kutuongeza pesa na ili tuhakikisha kwamba tumeweza kujenga Turi Health Center, na ili wananchi wa Turi wao wakiweza kupata matibabu karibu bila kwenda Moro ama kwenda Elbagon. Yes. Kwa kweli siku hizi ni tunaelewa ya kwamba mambo ya choo ni iko katika department ya health, na ile shida ambayo tumekuwa nayo si shida ya maji, si shida ya stima, lakini shida ya mismanagement. Na unakuta ya kwamba siku hizi serikali ama county government huwa haiajiri mtu ambaye wa kushughulika kuosha choo na mambo mengine. Na ile changamoto tumekuwa nayo ni kwa sababu the income level ya watu wa Turi iko chini. Na kwa hivyo tukipatia hata kama ni kikundi tuweze kuwapatia ili waweze kumanage ile appreciation token kidogo kama shilingi 5, unakuta wananchi wa Turi wanashindwa kutoa. Na kwa hivyo ule ambaye amepatiwa inakuwa ni gumu kwake kununua sabuni, kuweza kulipa stima na kuweka maji, na kwa hivyo mambo ya mismanagement nimekuwa shida na changamoto, na pia mapato ya chini ya watu wa Turi. Suluhu ambao tunafikiria ni kwamba tunafikiria kwamba ikiwa hawa wageni ambao wameweza kututembelea siku ya leo, ikiwa wataweza kusikiza ombi letu na wakuwe na uwezo naweza kufanya renovation tuweze kuiweka kwa njia ya kisasa, ile mpangilio tuko nayo tunataka tuweze kusaidia na ndugu zetu na dada zetu ambao wanaitwa community health promoters ambao tunafikiria kuwapatia na wamejitolea, na ili tukishawapatia mimi niko na imani ya kwamba mambo ya management itakuwa sawa, na hiyo changamoto ambayo tumekuwa nayo itaweza kuimefika mwisho. Sawa. Okay, kwa majina naitwa Moses Kariuki Munene na mimi ni TOT trainer from Dandelion Africa, na leo tumejukumuika hapa kwa dialogue day ambayo ilikuwa imepangwa na Dandelion Africa through community health promoters
tulikuwa na issue ya identify the problem ambao tuko nayo in the community. So the issue ambayo tulipata katika Turi, tulipata ni kwamba shida ambayo tuko nayo kubwa ni choo. Choo ambayo iko katikati ya soko na the whole community hakuna choo ingine hapa town. Hiyo choo ndio inatumika hapa. So tukawa na issue ya kuform committee, tukaform a committee kutoka Turi community, business community, tuka include disabled, tuka include kila department, hata walimu tuka include hapo na pastors, tuka form a committee, tukaenda the second step, tuka identify duty bearers ambao wanahusika na hiyo choo. So siku ya leo ndio tumewaita wote tukae chini tusemezane ili tuone kama tutapata haja ya hiyo choo. Choo yenyewe ni chafu. Alafu hapo kando yake kuna takataka, ndio takataka yote ya soko inatupwa hapo, ndio dumping site. Na kulikuwa na wakati ilikuwa suppose hiyo takataka itolewe, haikutolewa, ikawa wakailevelize hapo chini. So tuko na shida mvua, wakati mvua inanyesha maji yote ya town inateremka kwa hiyo choo, na hiyo choo ina overflow, inateremsha maji chini huko kwa wanabiashara, na hata kuna other community huko wanaitwa kwa Kefa, kuna mtoni iko hapo. Hiyo maji kiteremka pale ndio community wanaenda kuchota hiyo maji, wanatumia upande hiyo. So tukaona kukiwa na ugonjwa inaweza leta shida. So hiyo choo ilijengwa na nani na suluhisho ambayo mnaonelea ni ipi? Okay, hiyo choo ilijengwa na ofisi ya mbunge, lakini wakati huo serikali haikuwa devolved. So ikawa imejengwa na MP, lakini baada wakati tulikuwa devolved, sasa ikarudi kwa mikono ya county. But kidogo ni kama bado haijashughulikiwa. Solution gani mko mnaziangalia? So solution ambayo tulikuwa tumeangalia ni kwamba tuite hao duty bearers, kwanza tusemezane nao, watu confirmie kwamba wataturekebishia hiyo choo. After imerekebishwa tutarudi tena chini nyuma na community tujipange vile tutaweza kuimanage hiyo choo. Kwa jina naitwa Jean Gitonga. Niko ofisi ya health hapa Molo sub-county kama sub-county team lead. Leo ningetaka kuongea kuhusu hii mkutano leo. It was a consultative meeting, public participation because of the toilet that is in the market area. So tumekuja ili as many partners, both national and county, so that we can address the issue of that toilet. And through our partners, that is Dandelion Africa, we are happy because of the support they have been giving us, especially in health. We've been working together. We've been having outreaches for the community, and they are also supervised to ensure that they are giving quality services, and which is our mandate to ensure that the community receive quality services. So katika hii mkutano ya leo tunajadiliana vile county and national wanaweza shikana pamoja ili choo ambaye iko hapa Turi market iweze kuhakikisha that inafanya kazi, iko na maji, iko na stima, and the community can also benefit from it. Sasa hilo ndio lengo letu hapa leo. Ingawaje mengi yameongelewa, tuko na watu wa Kenya Power, tuko na watu environment, tuko pia na watu wa health, tuko pia na sub-county admin na timu yake waheshimiwa. So we are here to work as a team to ensure that all is running well. Pia tumeona ya kwamba kuna sio choo hii peke yake, kuna several public toilets that need to be addressed, and we know that with the county government and with the national they'll ensure that at least those public toilets are renovated or taken care of for the purpose of the community. Pia is part of health, na tunasema hata wamama wakiwa wajawazito ama wakileta watoto hospitali ama wakikuja tu hospitali because of any other reason, ni vyema pia wana visit our hospitals so that even then they are taken care of. Wakati anaingia tayari anaulizwa vile anaendelea, ashaipigwa pimo blood pressure, kama hajaipimwa blood pressure anapimwa,
ama akiwa na shida ingine yoyote, wakati huo it is addressed and it's taken care of. So we are recommending at least wamama wakikuja hospitali, hata kama ni wakati wanaleta watoto hospitali ama wakati wamama wanaenda kupata watoto, we encourage men to also be part of it, so that hata huyu mama nasikia kuna support na wataweza saidiana, and at the end of the day wanafurahia ile kazi itakuwa imefanywa. So we are encouraging in all forums. Mama akienda hospitali anabeba mzee, we know wazee wanachukuanga muda atakwenda hospitali, and that's an opportunity for them to be screened for any disease or any problem that may not have arisen. Asante.